இதில் இப்போதைக்கு நம்ம ஆட் நியூ வச்சுட்டோம். நமக்கு மல்டிபிள் வந்து இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக? ஸோ இனி அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா, இன்கேஸ் நமக்கு இதில் வந்து ஒரு டெலீஷன் பண்ணணும்னா அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம். அது வந்து என்னென்னா, இப்போ அரேயில் நம்ம நார்மலாக ஸ்ப்ளைஸ் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ரிமூவ் அட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும். அதுவும் என் பழைய இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்டில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துக்கிறேன். ரிமூவ் அட்னு சர்ச் பண்ணால் கிடைக்குமோ? ஒரே நிமிஷம். ரிமூவ் அட். ஓகே, ஃபார்ம் அரேயில் வந்து ரிமூவ் அட்டு கொடுத்தா போதும். சரி, நம்மளே எழுதுவோம். ஸோ காண்டாக்டில் க்ளோஸ் அதர்ஸ். ஸோ இதில் வந்து பாக்கியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். 1 போதும். ஓகே, ஸோ ஆட் நியூ. ஓகே, ஸோ HTML ஒரு BR கூட கொடுத்துப்போம் அடுத்த லைன் வர்றதுக்கு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ முதல்ல வந்து நான் ஒரு டெலீட் பட்டன் வச்சுட்றேன். ஸோ கிளிக். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும், ரிமூவ் காண்டாக்ட். ஸோ as I told you, எப்போவுமே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியாச்சு அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுறாங்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ ரிமூவ் அட்டுங்கிற காண்டாக்ட் ஃபங்க்ஷன் எழுதியாச்சு. அலர்ட் கொடுக்குறோம். let me see if this works. ஓகே, டெக்ஸ்ட் இல்லையா? Okay, so that works. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? ஸோ இதில் நமக்கு இனி தெரிய வேண்டியது, நமக்கு இனி ரிமூவ் காண்டாக்ட்டுங்கிற பட்டன் வந்து நிறைய வரப்போகுது. லைக் ஒவ்வொரு வாட்டி கிளிக் பண்ணும்போது அதில் நமக்கு வந்து ரிமூவ்ங்கிறது வந்து வரும். கரெக்டாக? ஸோ இந்த பட்டன்ஸில் இது எந்த இண்டெக்ஸை இவங்க ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். ஓகே, ஸோ இந்த இண்டெக்ஸை வந்து நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணி ஆக வேண்டும். அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து எதில் இருக்குது? நமக்கு ஐயில் இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ அந்த ஐயை பாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ரிமூவ் காண்டாக்டில் வந்து ஐயை கொடுக்குறோம். ஐங்கிற ஒரு பேராமீட்டர், அது வேணால் இண்டெக்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இண்டெக்ஸை வந்து இதில் அலர்ட் பண்ணணும். ஸோ இண்டெக்ஸ் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். இது ஏன்? ஓகே, இது டைப் எனி எடுக்குதான். ஓகே, நம்ம டைப் எனின்னு கொடுக்குறோம். ஸோ இது வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி இஷ்யூ வரும். பேராமீட்டர்ஸில் வந்து டைப் இல்லாத, நம்ம டைப் பற்றி இன்னும் கிளியராக படிக்கலை. இந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா அதை எனிங்கிற மாதிரி கொடுத்தா போதும். ஓகேவா? ஸோ இதை பற்றி டீப்பாக நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் இப்போ 0 அதே மாதிரி புதுசாக இது பண்ணியாச்சுன்னா, ஒரு நிமிஷம். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொன்று கிளிக் பண்ணும்போதும் அதுக்குள்ளே இண்டெக்ஸ் கிடச்சாச்சு. கரெக்டாக? ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ரிமூவ் அட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. this dot contact form dot get. ஸோ இது வந்து அந்த ஃபார்ம் அரே கெட் பண்ணுறதுக்கு மேலே நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம். லைன் நம்பர் 40 பாருங்கள், அதே சிண்டாக்ஸ் தான் கொடுத்து ஃபார்ம் அரேயை நான் இங்கே அக்சஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து நம்ம புஷ் பண்ணியிருக்கோம் புதிய எலமெண்ட் புஷ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்ன பண்ணணும்? ரிமூவ் அட் இண்டெக்ஸ். அவ்வளோதான்.
ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு மேலே இது ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டெப். இனியும் நமக்கு ஏதோ பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். பட் இதில் எப்படி அது பிஹேவ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல. ஸோ இப்போ இதில் வேறு எதுவுமே பண்ணலை. அந்த ஃபார்ம் அரேயை வந்து நம்ம டேரெக்டாக எடுத்து அதில் ரிமூவ் எட்டுங்கிற மெத்தடு கால் பண்ணுறோம். அதில் எதை ரிமூவ் பண்ணணுமோ அந்த இண்டெக்ஸை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஆட் நியூ கொடுக்குறேன், ஆட் நியூ கொடுக்குறேன், ஆட் நியூ கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ ரிமூவ், சரி அது கரெக்டாக ரிமூவ் ஆகுது. அப்போ அவ்வளோதான், எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். யாரோ வந்திருக்காங்க, அன்னபூர்ணா. ஓகே, ஸோ ஹாய் அன்னபூர்ணா, we are working on the form arrays. Okay, so now we are working on the removal of form array. So we are using a function called remove it, and we are getting the index and we are actually removing it. We generally have this in our project also. Okay, so that way the remove contact is also done. So now we are able to add as well as remove. Okay, so so that is working. So any doubts here so far? So we just have a function called remove it to do this. Okay, இதில் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா, ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இல்லையா? ஸோ அப்போ வேலிடேஷன் போகலாமா? ஓகே, ஸோ இதுவும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அடுத்தது வந்து we have to see validations. Okay, so already we have done validation in core JavaScript, like when we are clicking on submit button, we used to check if there is value or not, and then we used to show this field is required. And that is not just the only validation. We'll have multiple validation, like to check if it is a valid date, to check if it is a valid number, to see like if that string is having at least 5 characters. So there are several kind of validation, but the common validation that we used to use is this required validation, correct? So let's see how we can implement the same kind of validations in Angular, especially in the reactive forms. Okay, first let's go with the required validation, and further we can also see the other kind of validation that we have. Okay, so required validation. So how do we set validation for a form group or a form controllers? I have already said this here. Okay, so we have a second element in the array. Okay, the first one will be the default value, and the second one will have an array, and there we can have what are the validation rules we have to set for this. If it is a single validation, then we don't want it is not compulsory to specify this. Okay, it can be simply like this, but if there are multiple, we definitely need an array, because the second element is for it. So the second element can be either an array of validators or a single validator, or in a array we can have a single validator also, that is also fine. But if it is single, it is not compulsory to put it in an array. We can simply keep it like this also. Okay, so validators dot record and validators dot email are the two validation that I am using for the email. Why? Because the email should be a valid email too, so that is one extra validation we need, correct? So we have it like this. So till this everything is fine, correct? Okay, I wasn't remembering that I have already taught you this. Okay, now the validations are all set. Okay, also I explained you like when this fails, we have an invalid status in the form and all. Okay, so those things are already explained. So what is pending is how do we show this validations, I mean the error in the validations in the form. Okay, we are going to see how we are going to do that. Okay, so let me go to the form. So what I'm going to do is, if the name, let me first statically type in field is, this field is required. Okay, so let's see. Okay, now we are getting this error, this field is required, correct? Okay, so now I have to make this dynamic, in the sense this should be shown only when there is error in the first name. Okay, in the form control first name. So how do we know if there is error or not? As we already have the submit button, you can check this contact form. Let's see console.
So if I click on if I don't have this Vinesh typed in here, and if I'm clicking on save, this is having the required error because it is a required field but we are not typing anything. Let's see how the form control looks like. Okay, group, inside that the first name form group. So here you are seeing this error object, and the record is true, correct? So this way we can know like if there is error or not, and the status will be invalid. There are few ways to see like if this is completely valid field or not. We'll have status as invalid, and if there is errors, it will be an object with what error as key, and true or false as boolean. But if there is no errors, this will become null. So இவ்வளோ clear தானே? So let's see how we are going to dynamically set this. So this field is required in the DOM. Okay, so what I could do is I can just put a star ngif equal to, so contact form dot, so this is the direct form control, so you can directly put the name, okay, first name, and dot has error. We have a function has error to check if it is having such an error. Okay, what is the error we are now looking for here? Okay, this function returns true or false based on that error property there. If that error property is having this error required, only then this will return true. So has error is the function that we are using. Okay, so this returns the boolean. So when there is required error alone, this will be shown, or otherwise no. Okay, so let's see. Okay, so now if I click on add, if I remove this, you see the validation error, and if you type in, no, you don't have validation error. So now you have, now you don't have, now you have, now you don't have. So this is simple, correct? So any doubt so far here? Nothing. We have this error property, and generally the form will have this, but to access it directly we can use it this way also. Okay, we have a function called has error. So has error the function that we are using to check if there is this error in the form or not. Okay, once this is done, now the next problem is you remove this Vinesh. Okay, so initially itself this form is having this validation error. Yeah, so when I come here, when the form loads itself, this shows this field is required. So this is little awkward. When the user comes to the form, automatically it shows that there is error. So this is not a good habit. So generally how do we show this is, we show this only after the user have typed in something, or came into this or clicked into this text box and he come out. Okay, and there's a event for it. Okay, we call this event as touched. Okay, so when I come to the browser, and if I touch this text box and come out, there comes a property called a touched. Okay, so that touched property will be initially false, but when the user touch this and come out, it will become true. So whenever a field is touched, it will become true. So now if I click on save, you can see the controls, and the first name is touched true. Okay, because I have already touched in this. But if you come and see the email, I haven't touched that yet, so touched is false here. So there is a property called touched, and when will this get true? Whenever you have clicked on that text box and you have come out. Okay, only in that scenario this touched will become true. So now I am planning to show this error only when the touched of that form is, or the form control is true, or otherwise I should not show that. Okay, so how do we do it? You can just come here. So we are going to add two conditions. This message should show not only when record is there, also this should be also touched. So I can do it like this, dot touched. It should be touched, and also it should have the error record. So this is this condition that we have to give. So the first name, that attribute, or the form control should be touched, and also this should have the error record. Only then we have to show this error, this field is record. Let's see. Now let's see. See, now we are not getting the error, but we know that there is record validation error now.
but it is not showing because this is not touched yet. Okay, so now when I click on this and come out, it becomes this field is recorded. So now this is touched, so that is showing the error. So now you can type in. If you remove, you still see the error. You type in, you don't see the error. Clear till this? Guys, any doubt till this? No. Yeah, okay. No. So after this, okay, so after this, what we have to do is, I now click on, I have refreshed the page. Even though we are not showing the error when the page loads, but if the page loaded and if you're clicking on the save without doing anything, it should show the validation error. That's how we are seeing in every pages or any project. We generally used to see it like that. Okay, so if I click on save now, it should show all the validation errors. Okay, so how do we do that? We can do it in two ways. Let's go through some way now, like let's do it like this. Let's keep a property called submitted. Okay, so I'll initially keep this as false. Okay, generally this is false, and when will this become true is whenever you have clicked this save, you clicked on save, then this should automatically become true. Okay, the submitted will be generally false. Okay, but then when you are clicking on the submit or the save function, that will become true. So now we know like if this is already clicked or not. Okay, this is one logic that we can use. So now how I can implement this, this is like, this is the main condition. Just carefully see this. This is the main condition. This is the main condition. Only if this condition satisfies, we should show that this field is required. And there is another sub condition. This touch should be true, or the submitted should be true. That's why I'm putting a bracket. See, you have to generally keep this as one condition. Okay, either one of the submitted or this touch should be true. Okay, either one of this should be true. That's why we are using or condition. So either one of this should be true. Okay, and this record validation error should be there. You're getting this right? Telling again, this is the main condition, so this should be definitely true. So that condition separately, and I am putting a bracket and I am using these two conditions, either which one should be true. Okay, so that's why R. So either this or this should be true, and this record validation should be true, then we will be showing this field is secure. Let's see. So now it is showing the old touched is actually working. Now let's see our new implementation where I click on save, the record validation should be shown. That is also showing. So that's it. Now we have successfully implemented this validation based on save and also touched. So any doubts here? No. No. Okay. உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா பிரபு? புரிஞ்சுச்சு. ஓகே. இதில் எதுவுமே டவுட் இல்லையா? எல்லாம் கிளியர் தானே? இது மாதிரி பாக்கி எல்லாத்துக்குமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ சரி, இப்போ வந்து இது இப்போ வந்து ஃபார்ம் அரே இருக்குல்ல, ஃபார்ம் அரேயில் நம்ம எப்படி இது காமிப்போன்னு பார்ப்போமா? ஸோ அது கொஞ்சம் கூட உள்ளாடி, ஃபார்முக்கு உள்ளாடி நம்ம போக வேண்டியது இருக்கிறதுனால லெட்ஸ் see an example there also. Okay, let me just show this field is required statically now. This field is required. Okay, so இது எப்போவுமே காமிச்சிட்ருக்கு, but it should not be like this. So I have to give the condition. Okay, generally initially I am giving the direct condition. Direct condition is contact form get phone. Okay, so this is the form group. Inside that we are having this is the form array. Inside that we are having a group called what? I. Correct. So we have to take that, and inside that again we are having a form control called number. So this is what we need. Understood?
Okay, so this is how we have to get this, and inside this we have to check if we are having as error required. Path dot split is not a function. இது எங்க இருந்து வருது? So am I doing some error? Form array dot get. Oh sorry, form array get, this is fine. Inside the form array we should not use get, we have to use at. புரிஞ்சதுல? That is one difference. When you are trying to get an index in a form array, we should not put get, we should put at. So that should be the mistake. Let's see. Okay, now you got it. Okay, so now we are not seeing the validation error at all because I haven't set validator for this as validators.required. Let me set this. So as a second parameter, the second element of the array, I am setting validators.required. So now let's see. So if I remove this, I get this error, and if I type in, we don't get this error. So for this we are not getting the error because I have written it to only for the first one. See, I have written this only for the first one. For the remaining thing where we are newly dynamically adding, I haven't added this record validation. Now I am adding it. Okay, let's keep this as empty initially. So now add new, you see the validation error everywhere, and if I type in something, that goes. As simple as that. புரிஞ்சுதா? ஸோ இதுக்கு கூட நம்ம போட்டிருக்க அதர் வேலிடேஷன், ஐ மீன் த கண்டிஷன் யூ ஹாவ் டு ஆட். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? வினேஷ் ஒரு வாட்டி சொல்லுவீங்களா? அதாவது அந்த டைனமிக் ஆட் பண்றது delete பண்றதுக்கு, டைனமிக் ஆட் பண்ணி delete பண்ணுறதுக்கு ரிமூவ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. delete பண்றதுக்குல வேலிடேட்டர்ஸ். வேலிடேட்டர்ஸ் அதே தான், ஒரே ஒரு வித்தியாசம் வந்து அங்கே வந்து சும்மா நம்ம வந்து இனிஷியலி உள்ள ஃபார்ம் குரூப்பாக இருக்கும். அப்போ நம்ம இதோட முடிச்சிருப்போம், டாட் ஹேஸ் எரர் கொடுத்துருப்போம். பட் திஸ் இஸ் ஸ்டில் கோயிங் டீப் இன்சைட் த ஃபார்ம். So form array, this phone is not a form group, correct? It is a form array. So inside that we have to get the index I. So that's why we have a function called at. Okay, and inside that we are having next form group which is number, sorry, form control which is number. So that you can access via get itself. So the only difference is here you are using at for I to get the index, and otherwise everything is same. Only the new thing you have learned here is this at. ஓகே, கிளியர் தானே? ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? வினேஷ், இண்டெக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் அட் யூஸ் பண்ணணுமா? அதாவது ஃபார்ம் அரேக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இண்டெக்ஸ், அதுக்கு தான் அட். ஓகே ஓகே, அதே மாதிரி அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரிமூவ் அட். ஓகே யா ஓகே. ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் யாருக்காவது இருக்கா? இல்லையே. அடுத்தது போகலாமா? ஹோம்ஒர்க் தரட்டா? ஸோ இனி வந்து நான் புதிய கிளாஸஸ்லாம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்காது. இது வந்து இனி உள்ளதெல்லாம் நீங்கள் சொந்தமாக படிக்கிற அளவுக்கு இட்ஸ் டைம் ஃபார் அஸ் டு ஓகே லேர்ன். ஓகே, ஐதர் த்ரூ கூகுள் யூடியூபா எதுவும் பார்த்தோ நீங்களே வந்து படிக்க வேண்டிய டைம் வந்தாச்சு. இன்னொரு 20 நாள் 25 நாளில் நம்ம கோர்ஸ் முடிய போகுது. ஓகே, ஸோ இதுக்கு மேலே நான் ரொம்ப கிளாஸ் எடுக்கிறதுலாம் எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம். இப்போதைக்கு நான் இப்போ ஒரு பேசிக் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தாச்சு. இனி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் why do we give validators.record here? நான் அது என்ன காரணம்னு சொல்கிறேன், புரிஞ்சுக்கோங்க. why do we give it validators.record is because validators is a class we already have in Angular. We have imported, correct? In that class we are having a function called record. So that is having the rule to set this field as a record field. Okay, so there is a function called record in the class validator. We are using that and making this what dynamic, or sorry, I mean the validation is done. Okay, so this validators class in Angular is having several inbuilt functions like record, email, max length, min length. There are several functions that we can generally use for validations.
But there will be cases where it is not just us, it's not just Angular will have every validations that we need. There might be validation that is newer to our project, or that is a unique validation with which is not in other projects, so Angular doesn't have it. So we have to build our own validation function. Okay, so which means just consider you don't you have a new validation like xxx validation. Okay, and we need to implement this. So what you generally do is that xxx validation is not in validators class. Okay, it is specific for your own project, so Angular generally doesn't have it. You have to write your own validation. Okay, so that case what you will do is you will be writing a xxx function here. Okay, you should not write it here, I mean after ng on int I'm writing xxx function xxx validation or x validation. Okay, oh shit, wait, validation. What happened? Oh sorry, I am writing it inside the function. Okay, I put it here, x validation, and here I can type in something. There is something to be written here. So there is something here. Okay, so this something I am not going to teach you, and what you have to do is you have to just put this x validation here, and as this is the function of this same class, you have to use this dot x validation. Now the validation should happen. For that you have to write some content in this x validation function. So as a start you can start like x validation is not going to validate anything new, it is just going to check if it is a record field or not. Okay, that you already have as validators.record, but let's try it writing as custom validation. So we call these as custom validations. We write our own validations. So you have to fill up this function. Okay, you have to fill in this function and write the custom validation. Okay, உலாம் புரிஞ்சுதா? Okay. Okay, Okay. okay, and who can I give this? Preeti, you have another homework. You are going to take a seminar tomorrow. Okay. Okay, so this is custom validation, correct? Okay. So now we know the general validation which Angular have as built-in validations. Now I have give you an idea what is the custom validation. Okay, so this you are going to build in. This is a homework for all, and tomorrow Preeti is going to explain what is async validation. So these are the three types of validation. General validation, we'll have this validation which is custom validation. We also have something called async validation. So to understand async validation properly, first we have to set this up. Okay, you set this up, I mean the custom validation, and then you have to also learn what is async validation and take it as class tomorrow. Okay. Assign validation. Asynchronous validation. Okay, okay. Asynchronous. Okay. ஓகேவா, இவ்வளோ புரிஞ்சுதா? Okay. Okay, let me then stop this.